actor. Because in any other film, there are a lot of challenges. Definitely, every film has its own challenge. But at least I'm acting with someone who responds to me as an actor. Here, I was supposed to be, acting with someone who is, doing things because it is taught to do few tricks. I mean, if not, probably Pramod. This film was not possible at all. Obviously, Kiran Raj K, who plays a major part in doing this film. He has had an amazing journey in his life. Because of that journey, probably he could write something like this. He could bring those emotions on screen. And he was very particular about everything what he wanted in the film exactly. And when Pramod also came into, Pramod also joined our team. He was told that there are around 150 tricks which he is supposed to teach Charlie. But then by the time we finished the film, that 150 had become 450 tricks. So I'm sure Pramod, even today he gets nightmares of Kiran Raj coming up with 50 more tricks. So and to be frank, I share the same emotion. Even I get that nightmare because you never know what Kiran Raj comes up with. I mean, that's his dedication and passion towards the film. But probably without him, obviously, this film wouldn't have happened. And for me, I always believed that with every film, I get a chance to grow as a human being. In every film, a protagonist goes through an internal journey, along with the external journey, what he goes through. Similarly, in this film, Dharma is a character who is a total introvert, who doesn't talk to his own neighbors. He's a loner in the factory too, who doesn't have friends at all. And when a dog comes to his life, how him as a person, how does he change? And basically how Charlie brings that change in him. So similarly, not exactly like Dharma, but by the time we've shot this film for almost 3 years, for 167 days. And in these 167 days, me as a human also, I believe that, there's a lot of change which has happened inside me. I was a very logical person, and I think Charlie, while shooting for Charlie, there is some emotions which definitely I have learned. So I'm really grateful to be a part of this film. So the film is going to release on June 10th. I'm sure, that if you guys have loved the trailer, then I'm sure you guys will love the film as well. It is going to be the film will make you smile. The film will make you laugh. It'll make you cry and laugh again. And then by the end of it, when you come out of the theater, you'll come with a smiling face. I can guarantee you that. So yes, and thank you so much, Rana, for presenting this film. Because, every time I have met him, the kind of passion he has towards cinema is something which inspires me a lot. I am, if you ask me also, I mean, other than cinema, I don't speak anything. There are hardly few topics which I am very much interested in, and cinema is one of them. And, when we thought that, we are taking this film for Pan India, that's mainly because we believe there are dog lovers throughout the country, and especially during this pandemic, you would have seen that you open social media, there are dog videos everywhere. And when the film was ready, and when we were very confident about the film, we thought, this film supposed to be, because there's no other film, you can't shoot this film again.
I'm sure in the last 10-15 years, there's no film like Charlie which has come, and probably next 10-15 years also, there won't be another film like Charlie. Because it's not that easy. When I accepted this film, I didn't know the challenges which I will have to face during the shoot. If I knew, probably I would have thought 10 times before signing it. But anyways, now it's, all the problems are faced and we have a good product at hand, so I'm happy. But, making a film like this is not easy. And when we have made this, we wanted to make sure that, it reaches every nook and corner of the country, because there are dog lovers everywhere. And when we wanted to release it in other states, the first thing what we had in mind was whoever presents it should believe in the product completely and, should carry the product on their shoulders. And when I spoke to Rana, when he saw the trailer and the kind of reaction what I got from him, I was quite sure that, he will give justice to this product. So I'm really happy that, I'm associated with Suresh Productions and Rana presenting the film. Thank you, Rana. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రక్షిత్ గారు. అండ్ ఎక్కడ మంచి సినిమా ఉంటే అక్కడ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా, ఆడియన్స్కి చేరువగా చేయడానికి అండ్ మనందరికీ ప్రజెంట్ చేయడానికి. దిస్ టైం రాణా గారు హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ ఆన్ బోర్డ్. సో రాణా గారు, ప్లీజ్. అందరికి నమస్కారం అండి. నుంచుని మాట్లాడాలా, కూర్చుని మాట్లాడాలా, ఏది బెటర్? నుంచుని మాట్లాడినట్టే ఉంటుందేమో. అలా అంటారా? ఓకే. సో అండి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చార్లీ, ఎలా చెప్పాలి, నేను ఈ ఒక 2 సంవత్సరంన్నర క్రితం పాండమిక్ లో నాకు రక్షిత్కి చిన్న ఫోన్ల ద్వారా పరిచయం అయింది. అరే ఇలాంటి ఒక సినిమా చేస్తున్నాడని చెప్పినప్పుడు నేను సరే లాక్డౌన్ లో ఏదో చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు, బెంగళూరు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఏదో తీసేస్తారు సినిమా అనుకున్నాను. ఆయన ట్రైలర్ పంపించిన రోజు నాకు అర్థమైంది ఎంత స్కేల్లో, ఎంత స్పాన్లో ఈ సినిమా తీయడం జరిగిందని. నాకు అప్పుడు పంపించినప్పుడు ఇంత సౌండ్ లేదు, ఇంత మ్యూజిక్ లేదు. ఆ టైంలో చాలా బేసిక్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చూసిన వెంటనే కళ్ళం నీళ్ళు వచ్చినాయి. అండ్ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు ఆ ఎమోషన్ అనేది ఇంకా ఇంకా రెట్టింపై అవుతూనే వచ్చింది. అండ్ ఇందాక మీరే చెప్పినట్టు ఒక సక్సెస్ఫుల్ కమర్షియల్ హీరో రక్షిత్ శెట్టి లాంటి ఆయన పెద్ద పెద్ద యాక్షన్ సినిమాలు చేయొచ్చు. అండ్ ఆయనకున్న కెరీర్ ట్రెజెక్టరీలో చాలా కమర్షియల్ సక్సెస్ తీసుకునే ఒక ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పటికీ ఒక 170 రోజులు వివిధ ప్రాంతాల్లో, కశ్మీర్ లాంటి ఊళ్ళల్లో ఈ చార్లీని తీసుకెళ్లి సినిమా తీశారండి. అండ్ దట్ టు విత్ అ యూనిట్ దట్ వాజ్ సో అమేజింగ్. నాకు తక్కువ మంది కలిసే ఛాన్స్ వచ్చింది, కానీ ఆ డైరెక్టర్ కానీ, కెమెరామెన్ కానీ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ రియలీ పుట్ ఎక్స్ట్రీమ్ సోల్ ఇన్ టు దిస్. అండ్ ఈ సినిమాని తెలుగు ఆడియన్స్ కి తీసుకురావడానికి ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ అండ్ హ్యాపీ టు హావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ రక్షిత్. థ్యాంక్ యూ రక్షిత్ ఫర్ గివింగ్ అస్ ది ఆపర్చునిటీ టు గెట్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ June 10th ఈ సినిమా రాబోతుంది. దే విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్. మీరు నవ్వుతారు, ఏడుస్తారు. అంతటికన్నా గొప్ప ఈ కథ మీతో మీ జీవితాంతం ఉండిపోద్ది ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూస్తే. సో ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాచ్ ఇట్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ రాణా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నౌ ద house is open for Q&A. Please ask your first question. Yes. Mike, idi istara? Sure. Sir. Sir. లక్కీలీ మా ఇంట్లో కూడా ఒక పెట్ డాగ్ ఉంది, దాని పేరు కూడా చార్లీయే. సో వి గాన్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ వాట్ యూ వెంట్ త్రూ ద మేకింగ్. ఇట్స్ ఎ అమేజింగ్ జర్నీ వైల్ వాచింగ్ దిస్ ట్రైలర్ అండ్ మేకింగ్ వీడియోస్. సో వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెమోరీస్ ఇన్ ద షూటింగ్? వాట్ ఆర్ ద టఫెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ద మేకింగ్ ద ఫిలిం? కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్? I mean, if you ask me memories, there are 1,000 memories while shooting Charlie. But most of them, on-screen memories are, off-screen memories are very good memories. On-screen memories are very bad ones because, as she was saying,
there is no shot in the film which is, which is okayed in, 1 or 2 takes. Every shot was minimum 15, 30, 40 is normal. We have shot 1 shot a day also. So it was that, I have a lot of patience, but Charlie actually tested my patience. But yeah, the most difficult portion, I believe, when I started shooting for the film, I was not prepared for it. I was not prepared what was supposed to be coming my way. And I think after 10-15 days of shoot, I realized that this is how it is. This is going to be very difficult film, and somehow I shouldn't be thinking about the next, what's coming next. I should just be in the moment and just enjoy it. But the most difficult portion for me was shooting in the Kashmir portion, because we are shooting in a very high altitude and in -5, -6 degrees, and there, I had to run, and that was the most difficult. I remember there are few days I was hoping that this day ends soon, so that tomorrow I can come with more energy and give my best shots. But yeah, the most difficult portion was when we shot in Kashmir in high altitudes. Rakshit sir, good evening. First of all, appreciating you for being a part of this kind of emotional journey. And see, irrespective of languages, there have been so many movies released connected with domestic pets. What was the difference you coming with this Charlie? So there might be many dog movies which would have come in recent past, but so this film is about the dog and the human bonding, and how a dog can change an introvert like Dharma. When the dog comes to his life, what are the changes which can happen inside him? And probably that kind of a journey, what Dharma has in the film, probably that has not come, and that is truth. Whenever we have a dog at home, there are a lot of things we learn from the dog, because their love is unconditional, which probably a human can't give. Only, I think, only dogs can give that kind of love. So yeah, probably that is something which is very unique to this film. Thank you, sir. Rana garu, thank you, sir, for bringing this kind of movie. The Thank trailer you. was very Most happy to. most connected, the trailer. సార్ మీకు ఏ పాయింట్ మీద మీకు అనిపించింది ఈ సినిమాని తెలుగులో తీసుకొద్దామని? అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక యానిమల్ ప్రొటాగనిస్ట్ గా ఉండే సినిమాలు అంటే చాలా ఇష్టం. అంటే చూస్తూ ఉండేవాడిని, అండ్ అవి కనెక్ట్ అయిన విధంగా ఏ హీరో ఏ క్యారెక్టర్ మామూలుగా కనెక్ట్ అవ్వ మనకి. అండ్ చిన్నప్పుడే కదా, బట్ ఇప్పుడు మన రెగ్యులర్ లైఫ్ లో తీసుకున్న మనకు ఒక హ్యూమన్ తో ఉన్న రిలేషన్ వేరు, ఒక పెట్ తో ఉన్న రిలేషన్షిప్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ అది స్క్రీన్ మీద ఎప్పుడు ఎలా ఎవరన్నా చూపించగలుగుతారనే థాట్ అనేది ఉండేది. బట్ సార్ ఆయన ట్రైలర్ చూపించినప్పుడు అండ్ ఈ కథ విన్నప్పుడు, సినిమా చూసినప్పుడు, ఇట్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ వీ ఎవర్ సీన్. అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ మీ అందరు కూడా ఈ సినిమా నచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. Pramod, right? See, this question can be answered by you or Mr. Rakshit Shetty. Is there any special reason for selecting a female dog comparing with a male dog? Because generally females have more emotional connection or bonding with the human beings generally. Yeah. Females, right? As such, there's no any. No, is there be any difference between male and female domestic pets? No, dog is a dog, whether it's a female or a male. The bonding, people say that the female dog has more bonding with the human, and the male dog shows the dominances. No, it's actually a myth. The dog is a dog. They have the same mindset. It's all how you raise up a dog. Whether it's an aggressive dog, whether it's a hound dog, whether it's a indie community dog, a street dog. A dog is a dog. All dogs have the same emotions. They show the same unconditional love, sir. So there's no any difference between a female dog and a male dog. The reason why we choose female in this movie is it's purely on the script basis.
Yeah, that you'll understand once you watch the movie, sir. We have been justified why female dog has been selected for this movie. Thank you. Rakshit, sir. Sir, what was the initial feeling after listening to the script, and what made you to produce this script? So initially, when I heard the script, I was not supposed to be the lead actor. Kiran Raj, he's worked with us as an associate for the previous two films, and he was the most dedicated and passionate associate director whom I've worked with. So as soon as he came with the idea of 777 Charlie, I was bowled over the idea. I thought this can be a very good film, and we should do this. So initially, the idea was this film was much smaller than what it is today, and there was a different actor who was supposed to play the lead. But then, when the workshops started happening, when he started training with Charlie, at one point, he realized the kind of commitment which was required, and he had some date issues, so he had to back off. So that's when I was shooting for another film called Avanashima Narayana, and I asked Kiran if I can adjust my dates, or if we can adjust the dates of the shoot, then I can play the lead. So then he was very happy, and then he brought some changes in the script. Initially, the climax was not in the Kashmir portion. Now all that came into the script, and then so we started preparing for the film. రానా గారు హాయ్ అండి. మీరు ప్రజెంట్ చేసిన కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి మీకు యాజ్ ఎ ప్రెజెంటర్గా. మళ్ళీ ఈ సినిమాని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ట్రైలర్స్ కంటెంట్ చూస్తుంటే మళ్ళీ మీకు సేమ్ అప్రిషియేషన్ వస్తుంది అనిపిస్తుంది యాజ్ ఎ ప్రెజెంటర్గా. సో నాకు ఇంకేం అప్రిషియేషన్ వచ్చితే ఎంత లేకపోతే సార్ పర్లేదు, బాగానే ఉంది. అది కదండి, నాకు వెదర్ ఒక యాక్టర్గా కానీ ఒక ప్రెజెంటర్, ప్రొడ్యూసర్, వాట్ ఎవర్ మై జాబ్ ఇస్ ఇన్ ద మూవీస్, అది కాన్స్టెంట్గా ఆడియన్స్కి కొత్త కథలు చెప్పాలని, కొత్త సినిమాలు చూపించాలని. అది నేను ఆ సినిమాలో ఏ భాగంగా ఉన్నా నాకు పర్లేదు. సో కంచర్పాలెంతో మొదలైంది, అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని సినిమాలు చేశాను. బట్ ఐ థింక్ దీస్ స్పెషల్ ఫిల్మ్స్ నీడ్ ద రైట్ ప్లాట్ఫార్మింగ్. ఒక వేరే ఇండస్ట్రీకి, వేరే ఆడియన్స్కి, వేరే లాంగ్వేజ్ ఆడియన్స్కి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు అది కరెక్ట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, కరెక్ట్గా పబ్లిసిటీ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ జనాలకి ఈ సినిమా ఉందని చెప్పడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద జాబ్ ఐ హావ్ టేకెన్ అప్, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ దీంతో ఒక అద్భుతమైన ఫిల్మ్ టెక్నీషియన్స్ ని కలవడం జరిగింది. రక్షిత్ శెట్టి గారితో మొదలయ్యి వాళ్ళ ఎంటైర్ క్రూని. సో వన్ ఇస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్ దట్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్. Rakshit sir, yeah. Acting with a dog is a challenging task. So, what challenges did you face at shooting, and why did you choose the script? At which point you selected the script? As I said, I was supposed to be producing the film, but then I thought this can be a great film, and at one point I thought I asked Kiran if I can play the lead, and he was more than happy, and that's when we started started preparing for the workshop, things like that. My idea was, after ASN was a big canvas, very fantasy land kind of a film. And after that film, I wanted to break that and, do something which is very emotional and, which connects to people, which connects to people emotionally, basically. I wanted that shift from ASN. So I think 777 Charlie was the best subject for me after ASN. So I normally do that, with every film I want to break what I've done in previous film. Is there any inspiration story behind? Inspirations. There is. I think it's Kiran Raj's story, and the
the life what he has seen. Basically, he studied till 10th standard in a small town, and then he came to Mangalore and started working there as a waiter, and then he started working, and then he worked as a watchman for many years, and then he worked as a sales executive for many years. So the life what he has seen here, I think that inspired him to do something which is very emotional, because he has seen life. He has seen many lives as a waiter or as a watchman in the hospital. He has seen different variations of emotions in life. So probably, someone who has seen that kind of a life, only that kind of a person can bring these emotions on screen, is what I believe. I am a writer, I am a director, but I can never write or direct 777 Charlie. You need to have certain kind of understanding of life in a different way to write and direct something like this. సార్ రానా సార్, సో బేసిక్గా మీరు ప్రజెంట్ చేసే సినిమాలన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. కాకపోతే మీరు ఒక సినిమా చూసి ఆ సినిమాని మాకు ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి అంశాలను మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటారు? ఏ పాయింట్స్ బాగా మీకు టచ్ అవుతాయి? ఈ సినిమాని నేను వీళ్ళ దగ్గరికి తీసుకురావాలి అని ఏ పాయింట్స్ బాగా టచ్ అవుతాయి మీకు? ఒకటండి, వేరే ఒక హై కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్ అనే ఒక థాట్తో ముందుకెళ్తే అవి రెగ్యులర్గా మన ఇండస్ట్రీలో వచ్చే సినిమాలు కాదు. అండ్ చాలా అరుదుగా, రేర్గా కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు ఈ సినిమాలు. అండ్ ఇందాక ఎవరు అన్నారు, కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం గురించి మాట్లాడు. ఇప్పుడు అవి కూర్చుని ఎతికినా కూడా దొరకవు అంత ఈజీగా ఆ సినిమాలు. ఎక్కడో ఎవరో చేస్తారు, వాళ్ళని పట్టుకుని అది కేర్ఫుల్గా మన భాషకి అర్థమయ్యేటట్టు. ఇప్పుడు చార్లీ ఉందనుకోండి, అది మన ఆడియన్స్కి మన రెగ్యులర్ సినిమాలు చూసే విధంలో ఈ సినిమా ఉంది, ఈ సినిమా ఈరోజు రిలీజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం భాష అది కరెక్ట్గా వాళ్ళ భాష నుంచి మన భాషకి కరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా డబ్బింగ్లో, వాళ్ళ జోక్స్, వాళ్ళ హ్యూమర్, ఆ ఎమోషన్ కరెక్ట్గా ఉందని ఇవి చూసుకున్న తర్వాత, అండ్ దేర్ ఆల్రెడీ ఫైన్ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ మేకింగ్ దిస్ ఫిల్మ్. సో నా జాబ్ చాలా తేలికైందండి వచ్చి తీసుకురావడానికి. సార్, మూవీ చూశాక నేను చేస్తుంటే బాగుండేది అని ఫీల్ అయ్యారు? ఉండిందండి, కానీ జంతువులతో షూట్ చేయడం అనేది నాకు అర్థం అవుతుందండి ఎంత కష్టం. ఇంతకుముందు నేను కుక్కతో కాదు ఏనుగులతో ఉన్నాను కొన్ని రోజులు. సో అది అంత ఈజీగా మళ్ళీ ఒప్పుకునే అవకాశం ఉండదండి జంతువులతో. సార్, ఇంకో క్వశ్చన్ సార్. మీ ఫ్రెండ్ రామ్ చరణ్ సార్, సో ఆయనకి పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఈ మూవీని మీరు ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, ఆయనకి ట్రైలర్ కానీ మూవీ కానీ చూపించారా? ఒకవేళ చూపించే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా? ఖచ్చితంగా చూపిస్తానండి, ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను, తనకైతే చూపిస్తాను 100%. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Mr. Pramod. Yeah, please. See, if a director narrated a shot for you, Kiran. Yeah. So how much time you will take to train you Charlie for a shot? Sir, we had a well-planned execution throughout this project. Suppose there is a schedule which has been fixed in the coming months. He used to plan the list of activities, whatever he wanted in the next schedule. Those activities along with the storyboard, I used to get it a month before itself. So according to that activities or the storyboard, I used to reinforce Charlie a month before itself. So that will be initially done in the indoor stages. Later, the same activities we go condition in the different environment before going for the shoot. So if the locality is in a different states or in a different location, before the crew comes over there, a week before we used to go there, make Charlie adapt to that environment, make up perform all such activities so that after the crew comes, that should not go down the lane, right? So 1 week before we used to go there, practice each and every activity, make her understand that these are the activities which has to be done at this stages, at these scenarios. That's how it was going on, sir, throughout this thing. We had a well planned about this. Thank you. Sangeeta ji, see, in your real life, how you connected with your domestic pets, or how relatable while performing this character?
Yes, since childhood, I have been very close with animals, be it any animal. And there have been times when I have rescued few indie dogs, and even when it was not allowed in my family because my dad is from defense, we cannot keep a dog in our house. So I used to still keep a shoe box, and there used to be a pet, that dog that I rescued. It used to always go and come back. I never tied it or something. I used to leave it free. And recently also, I adopted a indie dog, which was like it was separated from its mother. It was a street dog. So it was separated from its mother, and it was the weakest among the 5 puppies which were there. And later I got to know that it is having a serious problem. It had a hernia, which can only be cured after a surgery. She had 50% chance of survival, and she survived for 5 months without showing any pain. And that, I think that 5 months changed my life a lot, in the sense like it made me more responsible, because she was very notorious. She had so much problem going on in her body, but she never showed it to me. She just showed love to me, and that is what is about pets, about dogs. No matter what we do or we don't do anything also, it will give us the same amount of love. And she just survived for 5 months, and she's no more, but her memories, I still cherish them. Thank you. Done? One more? Okay. Last. Okay. Rakshit sir, final word from my side personally. The trailer was tremendous. I think most of the people will connect in the glimpse you showed in the end. How much you love Charlie. And whose concept is that? Kiran Raj or somebody else? Yeah, Kiran Raj. Kiran Raj. The Charlie came and gave a hug to you. That glimpse is enough to just watch your Charlie. Thank you. Thank you very much. Amazing. Thank you one and all for being here with so much of patience actually. And ikkada vichesina Rana gariki kuda special thanks to you. And Rakshit Shetty garu, thank you so much for being here.